I also went through the skill shortage area. They are also talking about civil. Correct. Civil is also under that. Civil is another important area because the amount of construction, அதனால that reflects எவ்வளோ தேவைப்படுது சிவில். எல்லா இந்தியன்ஸுக்கும் ஆஸ்திரேலியா ஃபிட் ஆகுமா? Definitely not. The beautiful country, very peaceful, people are by and large எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஆனா எதெடுத்தாலும் they are saying with the AI you have something. பேசி ஆகணும் because AI இல்லாம எஜுகேஷன் டாக்கே கிடையாது. One point is this is artificial intelligence, this is not artificial heart, right? But artificial heart is coming up. சைபர் செக்யூரிட்டி க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஏஐ தான் ஒரு ரீசனாகவும் இருக்குமா? அப்சல்யூட்லி. ஏன்னா எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது ஃபாஸ்டா. பட் இஃப் யூ டோன்ட் கேட்ச் இட் யூ வில் லூஸ் இட். எந்திரன் மூவில சங்கர் வந்து ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடியே அதை காமிச்சிட்டாரு. வணக்கம் நேயர்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு. ப்ரொஃபசர் ராஜாராம் எரி, அசோசியேட் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா. அதெல்லாம் ஓகே சார், தமிழ் பேசுவாரான்னு கேட்குறீங்களா? நம்ம தமிழ்நாட்டு மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்தவருங்க. மாஸ்டர்ஸ் தமிழ்நாட்டிலே பண்ணியிருக்காரு. லெட்ஸ் கெட் இன் டு த பாட்காஸ்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் சார். வணக்கம் லக்ஷ்மி நாராயணன். மிக அருமையான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன், ஒரு அறிமுகம் செஞ்சீங்க. ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. வந்து உலகம் எங்கே சுற்றினாலும் நம்ம ஊரை போலாகுமான்னு தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்பி வந்து சென்னையில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா நீங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தீங்க. ஆஸ்திரேலியன் சிஸ்டத்தில் G8 வந்து டாப் கிளாஸ். QS ரேங்கிங், தட் இஸ் அ டாப் ரேங்கிங் ஃபார் யூனிவர்சிட்டிஸ். அதுலேயும் வந்து யூனிவர்சிட்டி வெஸ்டர்ன் 77வது இடம். ஸோ உலகத்தில் டாப் 100 யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்குது. அண்ட் ரிசர்ச் இன்டென்சிவ் யூனிவர்சிட்டி. இந்த ஒரு 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 அருமையான ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த இந்தியன் எஜுகேஷனில். ஸோ மல்டிபிள் யூனிவர்சிட்டிஸ், பல யூனிவர்சிட்டிகள் யூஎஸ்லேருந்து, யூகேலேருந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா, ஃப்ரான்ஸ், இங்கிலாந்து எல்லாம் இட்டலி எல்லாம் வராங்க. அதில் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு 9 யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு இருக்கு. கரெக்ட். இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக பிஎம் கூட வந்திருந்தப்போ கூட அதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தார். சரியாக சொன்னீங்க. அந்த விதத்தில் நாங்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியா மட்டும்தான் அந்த பிரான்ச் கேம்பஸ் 2 இடத்துல, ஒன்லி யூனிவர்சிட்டி இது 2 இடத்துல, சென்னை அண்ட் மும்பை 2 இடத்துலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். வெரி ஃபார்ச்சுனேட், ரொம்ப ஒரு ப்ரிவிலேஜ், இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு டு லீட் த ஃபார்மேஷன். அந்த மாதிரி அதுவும் சென்னையில் திரும்பி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இது பண்ணுறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. உங்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இது வந்து அருமையான ஒரு கான்வர்சேஷன். வாட் யூ டூ இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்வைட்டிங். ஓ, மை ப்ளஷர். ஓகே, சென்னையில் இருந்தீங்க அண்ட் யூ ஆல்சோ டன் யுவர் மாஸ்டர்ஸ் சென்னையில் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபெலோஷிப் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் ஜேர்னி ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த ஜேர்னியை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக அப்படியே ஹவு டஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஆஸ்திரேலியா, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு 30 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி சென்னைக்கு வந்திருக்கீங்க. அந்த ஜேர்னியை சுருக்கமாக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக. ஏன்னா இது கேட்டிருக்க நம்மளுடைய ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு மோட்டிவேஷனாக கூட இருக்கலாம். ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருக்கவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியுன்ற ஒரு பாயிண்ட் அது. எப்படின்னா, நான் வந்து வெட்டினரி மெடிசன் பண்ணேன். அது அப்புறம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல கிராமங்களில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது, ஆனால் ரிசர்ச்சில் எப்பவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஸோ மாஸ்டர்ஸ் பை ரிசர்ச், அருமையான டீம் மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜ். ஸோ இந்த காச நோய் பற்றி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணேன் மாஸ்டர்ஸில். இந்த மாடுகள் டிவி அதில் நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணவும் முடிஞ்சுது. அதனால ஃபெலோஷிப் கிடைச்சிது. பிஹெச்டி இன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் குயின்ஸ்லாண்ட், பிரிஸ்பனில் போனேன். அங்கே முடிச்சு உடனே போஸ்ட் டாக் பொசிஷன்ஸ் யூஎஸ்ல. ஸோ அங்கே வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா, லாஸ் ஏஞ்சலஸ், அப்புறம் இண்டியானாபோலிஸ்ல பர்டு யூனிவர்சிட்டி. அங்கே 2 இடத்துலையும் போஸ்ட் டாக் பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு ஃபெலோஷிப் பேக் டு ஆஸ்திரேலியா. ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒரு அருமையான கண்ட்ரி. லைக் இன் மெனி வேஸ் ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ன்றாங்க இல்லையா? ஆமாம், அதாவது 5 out of 20 டாப் சிட்டிஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியா. கரெக்டாக சொன்னீங்க. வாழ்க்கை தரம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அதே மாதிரி எஜுகேஷன் குவாலிட்டி, அதுதான் தட்ஸ் வாட் we are trying to bring in to India. இப்போ PhD போஸ்ட் டாக் முடிச்ச பிறகு நிறைய ரிசர்ச், கம்ப்ளீட் ரிசர்ச்சர். அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன்டு அகாடமியா வந்து 2010ல. ஓகே. அப்போ மெல்பர்ன்ல இருந்து, சாரி, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் குயின்ஸ்லாண்ட் பிரிஸ்பன்ல இருந்து டாஸ்மேனியா அங்க இருந்து நான் லான்செஸ்டன், ஹோபார்ட் 2 இடம், ஒரே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டாஸ்மேனியா. ஸோ அங்கே ஒரு ரிசர்ச் லேப் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அந்த டீச்சிங் ஆல்சோ 2. ஸோ அங்கே மட்டுமே கிராஜுவேட்டட் 20 PhD ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கேருந்து மட்டுமே ஐ ஹேட். ஸோ அப்போ நிறைய கிராண்ட்ஸ், அந்த ரிசர்ச் கிராண்ட்ஸ்.
தென் RMIT லாஸ்ட் 4 இயர்ஸில் RMITயில் அசோசியேட் டீன் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் பயாலஜி. ஸோ அதுதான் கரியர் க்ரோத். தென் வென் இந்த UWA ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது 2-3 கையிலையும் பிடிச்சிட்டார். ஏன் ஒரு 2 சிட்டி சிட்னியும் கோல்ட் கோஸ்ட் மட்டும் விட்டீங்க? கரெக்ட். ஸோ ஒரு அருமையான நல்ல ஒரு இண்டோ ஆஸ்திரேலியன் கொலாபரேஷன், அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னி. பட் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூஎஸ்லேயும். Okay. I've been blessed. Okay, obviously we are blessed to have you here. Rather all our நேயர்கள் also. எனக்கு ஒரு சின்ன கொஸ்டின் இருக்கு. அதாவது ஹானஸ்டா what I always tell people is, நீ ஒரு கண்ட்ரிக்கு எதுக்கு போகணும்னா அந்த கண்ட்ரிக்கு ஸ்கில் ஷார்ட்டேஜ் நீ போகிற ஏரியாவில் இருந்தால் போ அந்த கண்ட்ரிக்கு அப்படின்னு நான் நிறையா சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் மாஸ்டர்ஸ் போகணும், ஏன் போகணும், US போகணும், ஆஸ்திரேலியா போகணும், அயர்லாந்து போகணும், ஏன் போகணும், யாராவது ஒருத்தவங்க போயிருக்காங்க நானும் போகிறேன், அங்கிள் இருக்காங்க நான் போகிறேன், இல்லை ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் போகிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு வந்தால் எந்தெந்த ஏரியாவில் ஸ்கில் ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது, வேர் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் யூஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? அருமையான கேள்வி. பட் நீங்கள் சொன்னது வந்து ஒரு முத்தான ஒரு அட்வைஸ் அது. பிகாஸ் 2-3 விஷயம் இருக்குது இதில். உங்களுடைய விருப்பம் ஒன்று, ரெண்டாவது வாட் இஸ் யுவர்ஸ் ஓன் ஸ்கில், அது ஒன்று இருக்குது. மூணாவது வந்து இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது. இந்த 3 பாயிண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிஃபோர் தே வென்ச்சர் இன்டு எனிதிங். ஓகே. அப்படி பார்க்கும்போது சார் ஆஸ்திரேலியா நம்பர் 1 நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நானே இதை வந்து ட்ரெண்ட்ஸை பார்த்துட்டே இருக்கேன். அண்ட் இந்த ப்ரையாரிட்டிலாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூட் ஹவ் சீன் இந்த ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்னு போடுவாங்க பிஆருக்கு, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமே தவிர இந்த ட்ரெண்ட்ஸை பற்றி அப்பப்போ ரிசர்ச் வந்துன்னு இருக்கும். அதை படி பார்த்தீங்கன்னா யூ பிலீவ் இட் ஆர் நாட், நம்பர் 1 இஸ் ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஏஜிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா அன்லைக் இந்தியா வந்து ஒரு யங் கண்ட்ரின்றாங்க. கரெக்ட், ரைட்? இஃப் யூ லுக் அட் த டெமோகிராஃபிக்ஸ். ஆனால் ஆஸ்திரேலியா வந்து ஆப்போசிட். ஏன்னா பை அபவுட் இன்னொரு சே 25 இயர்ஸில் அபவுட் 45% ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா வில் பி ஓல்டர் தென் 65. ஸோ அதனால தான் அந்த ட்ரெண்ட் எப்படின்னா ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஏஜ் கேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்பர் 1. நம்பர் 2 ஐ வுட் சே இஸ் ரைட் நவ் சைபர் செக்யூரிட்டி AI. அதனால தான் இந்த சாய்ஸ் ஆஃப் அவர் ஓன் கோர்சஸ் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் இது வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து ரிசோர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி எதுனா மைனிங் தான் மெயின். For example, Western Australia, it's almost 70% of the economy is mining. So if you have அந்த resource side, logistics side, அதில் வந்து ஒரு நல்ல opportunities அந்த ஏரியாலையும் கிடைக்குது. And then you have in the most of our skilled people, for example, in the last 10 years, if we take the trend, in the basic electronic engineering இருக்குல்ல, if you include IT for example, அந்த ஏரியால I would say in that order. Okay. I would say that is next one. Good. See, I also went through the skill shortage area. They are also talking about civil. Correct. Civil is also under that. Absolutely, because நிறைய பேருக்கு புரியுது இல்லை அது. Civil is another important area because the amount of construction, அதனால தட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படுது சிவில். ஸோ மெனி டைம்ஸ் அது வந்துட்டே இருக்கும் இதில். ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து யூ டன் யுவர் மாஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் இந்தியாவில் பண்ணீங்க. தென் யூ வென்ட் டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபெலோஷிப் அட் ஆஸ்திரேலியாலையும் யூஎஸ்லேயும். ஒன் ஆஃப் த கீ அந்த எஜுகேஷன் பேட்டர்ன் சொல்லும்போது வி ஆர் அ நாலேஜ் பேஸ்ட் சிஸ்டம், வேறஸ் அங்கே ஸ்கில் பேஸ்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். பிகாஸ் மெனி ஆஃப் டைம் அந்த அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு பெரிய I don't know. I don't want to call it as a blame. It is a kind of this one is put on India actually. So why don't you clarify? It is an important discussion that we should have. Let us be honest. Yeah. ஏன்னா நான் வந்து பல கண்ட்ரிஸ் அப்சல்யூட்லி ஏன்னா பல கண்ட்ரிஸ் எஜுகேஷன் பார்க்கும்போது we can learn from others, improve. Yeah, true. அப்படி பார்க்கும்போது சார் definitely correct, because இந்த theory based versus practical, or if you want to even call it as industry oriented அப்படி வச்சுக்கலாம். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா the western people have adapted it earlier. அதான் அங்கே ரீசன். நம்ம we took a long time to change. Is a change happening? Yes, இந்தியாவில் நடக்குது. ஆனால் அவங்க ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். தட்ஸ் வாட் வி வாண்ட் டு பிரிங் எனிவே டு இந்தியா அண்ட் இம்ப்ரோவைஸ் ஆன் இட். எப்படின்னா இப்போ பேசிக்லி லெஸ் தியரி, மோர் ஹேண்ட்ஸ் ஆன். தட் அப்ரோச் தான் இப்போ யூஎஸ்ஓ, யூகே ஆர் ஆஸ்திரேலியா முதல்லையே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க.
So practical oriented applied area, that was their mantra. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பிட்வீன் அவர் எஜுகேஷன் அதுக்கும். நான் யூஸ்வலாக சொல்லுவேன், நம்ம பசங்க வந்து they are very good in theoretical aspects. Practical aspects we are lacking. So அதனால் let's be honest, அது இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். பட் that is the forte of இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு. அதை வந்து நம்ம can we improve? Yes. அதை பண்ணி நம்ம it is coming. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன் இந்தியா இட்ஸ் a ஸ்டார்ட் அப் கிங்டம் ஆஃப் த வேர்ல்டு. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல் டு see. ஆனால் we have a long way to go. Okay. So you told me that like you are the first Australian university have a branch in Twin City, Chennai and Mumbai. Okay. To greater extent it is central and south part of India. Correct. Okay. Is there any specific reason why Chennai or why, I mean, like, you know, Mumbai? Because people also call it as South is the knowledge capital. Correct. Okay. Is there a reason behind? Absolutely. It's a very good question. இப்போ most universities have chosen Gift City, Delhi, NCR, அந்த மாதிரி. அப்போ why we chose our vice chancellor was very clear about it. நீங்க சொன்ன ஒரு important point, Chennai is educational capital மாதிரி. Correct. One, அதனால unexplored, and then சென்னைக்கும் மும்பைக்கும் there are differences, so we can see that the difference and attract the cohorts accordingly. For example, Chennai more on sports also. So எங்களுக்கு ஃபியூச்சர் இது இருக்கு. We have ambition to develop into that area. And இன்னொன்று வந்து the other markets haven't thought about Chennai's strengths. Lots of strength. ஏன்னா சென்னையில் வந்து எஜுகேஷன் is given a lot of importance. Why Mumbai? Because certain courses needed that financial aspect, business, economics, and naturally being the financial capital, அதனால வந்து ஒரு easy choice. இன்னொன்று the birth to Mumbai, the Indian version is common. And so that's other aspect of why we chose Mumbai also, apart from being the financial capital. அதனால அந்த aspect. But Chennai is I think this university has done very well. ஏன்னா Chennai வந்து others haven't thought about it. Okay. So coming back to the point, I mean, you talked about, I mean, practical learning. Okay. So UWA India, I mean, both in Chennai and I mean, like, you know, Mumbai. So will this going to be different from the existing colleges or university which are there in Chennai? Absolutely. அதுதானே, because எங்க major thrust என்னன்னா, how do you bring the Aussie education culture and mix it with the local culture? This hybrid is going to be a superb combination. அதுதான் I'm aiming for. Okay. எப்படின்னா, we have, this is more than 100 years old, this university. அப்போ every system is well developed, and you know from world ranking it is high quality. What if we bring that? ஏன்னா இந்த degrees are absolutely same. This is an Australian degree, what our kids will be getting. Okay. So it's the same thing. Absolutely same curriculum. Same practical experience, even industry. Okay. So அதனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு, you are studying in Chennai, but the degree is an Australian degree. Okay. So you talked about industry experience. I mean, UWA India is going to work with the industry which are locally here or which are locally in Australia? Both, Lakshmi Narayanan. ஏன்னா we want to show that the Australian industry also comes here. Okay. So already எங்க major partners பார்த்தீங்கன்னா, we have HCL, we have Zoho. So for the courses we have started computer and business, we are partnering with big players already. அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியா, வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாலேருந்து we have partnered with big industry. So they're also coming in. Two aspects. One, for teaching, because you need to include in the industry based teaching, hearing right from horse's mouth and மாதிரி அவங்க இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸே வந்து பேசுவாங்க. ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, we want to show this is a true international campus. இது வந்து வெறும் இவங்க மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே வர போறாங்க from all over the world. We are going to get the best, and so this is the idea. So it is a very vibrant center of excellence. Amazing. Okay. So you talked about two things. One is வந்து, அதாவது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு தியரிட்டிக்கல், தட் இஸ் நாலேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னீங்க. டிப்பிக்கலாக ஒரு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஆல்சோ மென்ஷன் தட் யூ ஹவ் ஈவன் when PhD 20 people PhDக்கு கைட் பண்ணீங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டைம்லாம் சொன்னீங்க.
டிப்பிக்கலாக ஒரு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு வெளிநாடு போகிறான், ஆஸ்திரேலியாவே போகிறான்னா என்னென்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறான்னு சொல்லலாம்? another very good question. இது வந்து ஐ திங்க் எல்லாருமே திங்க் பண்ண வேண்டியது பிஃபோர் தே டிபார்ட். ஒன்று வந்து இந்த இது கல்ச்சர் வைஸ் வேர் ஸோ டிஃப்ரெண்ட். ஒன்று நான் என்னோட ஓன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தால் கூட போய் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க ஆக்சென்ட் அதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆமாம், ஓவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எவ்ரிதிங் ஐ மீன் பிகாஸ் the style of pronunciation everything is very different. Even Britishers விட டிஃப்ரெண்ட், even though the origin is of இது. ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, you are allowed for work and all that, but you need to be prepared for a marathon. So வானவனே எல்லாம் வந்துடாது. You prepare yourself so well that everything you need to have some patience. அந்த சிலருக்கு அந்த பேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லை. ஸ்டூடெண்டாக போயிட்டு 10 இடத்துல ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா யூ ஃபர்கெட் த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அங்கே போனதே ஸ்டடீஸ் படிக்கிறது விட்டுட்டு நிறைய இது பண்ணுற அதர் திங்ஸில் ஒர்க் பண்ணுற. ஸோ யூ நீட் பி ப்ரிப்பேர்ட் டு ஸ்டடி அண்ட் ஒர்க் ஹார்ட். அந்த மூணாவது ஆஸ்பெக்ட் வந்து நம்மளுடைய ஓன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல் யூ நீட் இம்ப்ரூவ். and how you need to watch, hear from others and say how do I adapt myself to the new country. So அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் இஃப் ஐ வேர் டு கோ பேக் அண்ட் சே டிட் ஐ டூ த ரைட் இன்ட், நானும் முன்னாடி பண்ணல, பட் ஐ அட்வைஸ் அதர்ஸ் டு சே ப்ளீஸ் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் வெல் ஃபார் அ கண்ட்ரி. இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி, பட் அட் த சேம் டைம் யூ நீட் டு அடாப்ட் டு தட். அந்த அடாப்டபிலிட்டி எப்படி வரும்னா பை ப்ரிப்பரேஷன். பிகாஸ் இதில் ரீசெண்டாக நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் இந்தியன்ஸுக்கு சிவிக் சென்ஸ் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இட் மே பி 1 or 2. ஓகே, ஐ மீன் even Australian people also may do it. I'm not saying it is, but சீரியஸாகவே இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சிவிக் சென்ஸ் இல்லாமல் இருக்காங்களா? டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஒத்துக்க வேண்டியது தான். ஓகே, because especially the recent immigrants வந்த முதல்ல it takes a bit of time to adapt. Okay, அது அப்படி தெரியுது. Okay, okay, but over a course of time everybody changes. அதனால I mean that's why I think if they can do a bit of research and talk to who have been there, அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அது உண்மை இருக்குன்னா அது கொஞ்சம் உண்மை இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. பட் டூரிஸ்ட் சைடில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு. அதான் சார், அந்த தட் contaminates it. Not only students கொஞ்ச நாள் சரியாயிடுவாங்க. Yeah, they get whereas tourists are the main reason. அது கொஞ்சம் அதனால என்ன they can't differentiate இவன் டூரிஸ்டா ஸ்டூடெண்ட் அது அப்படி நினைக்கிறாங்க. ஓரளவுக்கு உண்மை இருக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல. Because I also recently heard I mean like you know people புலியா சதுர்த்தியா இருக்கட்டும் or these kind of function is becoming bigger and bigger every day. Is that affecting the dynamics of local people? It's a beautiful question. இப்போ லாஸ்ட் 2 சென்சஸ், ஓகே, ஆஸ்திரேலியன் சென்சஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 பாப்புலேஷன் இந்தியன்ஸ். ஆமா ஆமா, இமிகிரண்ட்ல வந்து நம்பர் 1. இப்போ வரப்போகுது ரீசன்ட் சென்சஸ். மை கெஸ் இஸ் வில் பி இன் பெர்சன்டேஜ் நவ. ஓகே, ஐம் நாட் ஈவன் இன்க்ளூடிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இதுலேயே வந்தாச்சு 3%. Now it will go to 4.5% of the entire population of 29 million will be Indians. Certain pockets, for example, நான் மெல்பர்ன்லேருந்து வரேன், அந்த certain areasலாம் பார்த்தீங்கன்னா huge population. அதனால தட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் இன் வாட் வி டூ. முதல்ல வந்து நான் போகும்போது ஒரே ஒரு இந்தியன் ஸ்டோர் இருந்தது பிரிஸ்பன்ல. ஸோ வெரி ஹார்ட் டு சஸ்டைன். 2 ரெஸ்டாரண்ட். இன்னைக்கு வந்து எனக்குறைய ஒரு 150 இருக்கும் வெறும் ஒன் சிட்டில மட்டும். ஒன் ஆஃப் தி ஸ்மாலஸ்ட் சிட்டிஸ். ஸோ அவர் எக்ஸ்பான்ஷன் இஸ் ஃபினாமினல். அண்ட் அதே மாதிரி தட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் இன் பிஸ்னஸ். இப்போ எனி ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிஸ்னஸ் மீட்டிங்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஹால் இஸ் ஃபுல். Third important thing, which I am very proud of, is on the political side. Now they are entering into that sphere also. It reflects. And then the second, third generation vandachu. Correct. So they are shining just like USA. It is reflecting in every sphere. I'm forgetting the name. ஒரு டாக்டர் கூட இப்போ பர்த்தில், he is also a minister actually. He is from Ooty. டென்டல் டாக்டர் சைன் கூட வச்சிருக்காரு ஆக்சுவலி. forgetting the name. நீங்க சொன்ன மாதிரி they are also in the political இதுல actually. Correct. But every city now we have had 2-3 mayors of Indian origin. Very good. That's good. So it is expanding. எல்லா ஸ்பேர்ல the government has recognized it. Okay. Also. So I'll change my question. Earlier I thought of asking இந்தியன்ஸுக்கு கரெக்டான, rather நான் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். எல்லா இந்தியன்ஸுக்கும் ஆஸ்திரேலியா ஃபிட் ஆகுமா?
டெஃபினெட்லி நாட். Hmm. ஏன்னா சிலர் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆல்சோ. Hmm. ஸோ நீங்கள் வந்து இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி, வெரி பீஸ்ஃபுல், பீப்புள் ஆர் பை அண்ட் லார்ஜ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி, Okay. குட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர், Hmm. எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஆனால் வில் இட் ஃபிட் எவ்ரிபடி? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஏன்னா இந்த பிஆர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let us be honest, in the Yeah. PR situation has become very tight. Very tight. Yeah. And then the skill migration, even student visas, in my within last decade, எப்படி இறங்கிட்டே வருதுன்னா the visa issuance and so now latest data என்ன சொல்லுதுன்னா 60% தான் issuance, 40% rejection. Is rejection. Rejection. Yeah. So Yeah. naturally it reflects that there are some issues, and it is not going to be for everybody. Yeah. Maybe that's the reason in the branch campuses will fill that gap. You know, you Who are not still able get to the make it, yeah. Australian degree. Okay. Still get the Australian degree. Okay. Same experience. அவங்க என்ன அங்க there is absolutely zero difference with the curriculum. Okay. And the experience and the assessment, everything. Okay. So you're absolutely getting the same thing. Okay. அந்த விதத்துல இந்த இதெல்லாம் fill up பண்ணோம். Is the professors are going to be from there or locally? Another good question. So there is a certain percentage. The approach நாங்க எப்படி இத அப்ரோச் பண்ணிருக்கோம்னா, because it is an international campus, you need both. So 3 areas. One, local Indian talent, because that's the in the model in the 2000 policy open பண்ணும்போது education, one of the important things is local talent நம்ம utilize பண்ணணும். So I would say 50%. Okay. Then we have people of Indian origin from all over the world. Yeah, okay. That will be a good one. Wonderful sir. இப்ப நான் when I recruited all these Take guys, your example as you. correct, ஆஸ்திரேலியா 30 வருஷம் கழிச்சு ஒண்ணு. ரெண்டாவது we have from Helsinki, Tennessee, various parts of the world. Okay. And third point is secondment. Secondment எப்படின்னா ஒரு செமஸ்டருக்கு அங்கேருந்து we'll get people from Perth. Okay. So they are coming. Okay. So what you are typically going to see as a mix. Oh, okay. They have experience both. Yeah. All over the world they bring their experience. That's amazing. Plus the Perth people themselves and the local Indian talent. So it's a pool of multiple things. It's அதனால தான் கொஞ்சம் vibrant campus இருக்கும். Amazing, amazing. Because one more good thing is you're almost discounting the price of, I mean, like, you know, so because generally Indian student goes only for master. So suppose undergraduate க்கு பண்ணனும்னு நினைச்சா this can be an opportunity, other right? Very well said. எப்படின்னா less than half of the fee. Okay. Okay. Plus considering almost the entire western world, the housing crisis is going on. Yes, especially Sydney and Melbourne. One கிடைக்கிறது இல்ல. So you need to be herded into ஒரு 4-5 பேர் ஒண்ணா சேர்ந்து அப்படி இருக்கணும். ரெண்டாவது பாயிண்ட் very expensive. Yeah. So putting it all together, நீ வீட்ல இருந்துகிட்டு less than half fee pay பண்ணி, on top of it we have announced generous scholarships. Anywhere between 10 to 100% for the most talented. Okay. Okay. So putting all together, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இது வந்திருக்கு வாய்ப்பு. Super. Okay. So now the question is, generally இந்தியாவிலேருந்து undergraduate போகிறது affordability is a question, because like generally Australia is one of the expensive country to go. Okay. இப்போ நீங்கள் மற்ற கண்ட்ரியெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது, நாட் யூஎஸ், மற்ற அதர் கண்ட்ரிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது, பிகாஸ் லைக் 4 இயர்ஸுக்கு செலவு பண்ணோம் அப்படின்னா 1 to 1.5 crores they have to spend. It's difficult actually. So student prefer to go for only for masters. Now the question is, good number of them, still good number of them goes as a fresher. Some of them goes with an experience. Which is the right way? ரெண்டுமே கலந்து தான், depending on the course. Okay. For example, only for MBA and the experience வருது. Yeah. மற்றதுக்கு you can go as a raw one. Okay. I know India is a major masters market. Correct. ஆனா இப்ப பாருங்க இந்த branch campus இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, you do your bachelor's here, go for masters. Go for masters. Because you are now, you don't have to worry about it. You need an Australian degree ஆச்சு. Straight away from a top class university. Yeah. Then you won't have any problem. By then you would have realized. In fact, Lakshmi, I need to also tell you, we'll also do exchange. Right? இவங்களுக்கு நடுவுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமே. Oh yeah, semester exchange. So they can go for a semester. Yeah, okay. Or a few weeks. And then the reverse. Okay. We are also planning to get அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க வர போறாங்க mixing. Amazing. So you really see the international vibrancy. Are they allowed to do 2 years here and 2 years there? அது இன்னும் ஒர்க் அவுட் பண்ணல நாங்க. Okay. Because it will take some more time. ஏன்னா the regulations வந்து it's not allowing it. Okay. Put it that way. Okay. Legally it is not allowed. Okay. அந்த aspect will
in the due course it will work out எப்படின்னு. At the moment it is not. Okay. But will you get the experience? Yes, you will. You As a will. student, you are going to go there, experience it. See, some of the labs, because I have visited personally UWA Perth about a year back. Okay. I've seen some of the labs, and I mean, like, one of the best possible labs are available. How easy or difficult to get those kind of experience to India? Most probably it's only a matter of time. Okay. எப்படின்னா, Okay. according to UGC and the local Australian regulation called TEXA, Tertiary Education Quality Standards Okay. Authority. So, Yeah. we are regulated by two bodies. So, Indian institution சரி, Australian institution ஒன்று தான். Whereas we are regulated, so it's a lot more stringent. Okay. இப்போ இல்லை, நான் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, investment, heavy investment we have done Okay. to replicate everything. Now, one point I've repeated is, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து மாறக்கூடாது. That is UGC, that is TEXA regulation. Okay. So if they go and visit, நீங்க போன மாதிரி பார்த்தாங்கன்னா, அங்க வந்து பார்த்து இங்கேயும் பார்த்து, if there is a difference, we'll be in trouble. Okay. So it has to be the same standard. Oh, amazing. So what you witnessed, Lakshmi Narayanan, there has to be replicated here. Okay, it's a matter of time. It's only a matter of time. That's why we chose the courses which do not need too much of laboratory at the moment. Okay. Later when we expand, we Yeah. make sure all the facilities are well before we start. Got it. See, Australia ரீஜனல் சிட்டியை டெவலப் பண்ணணும்னு இன்சென்டிவைஸ் பண்ணுறாங்க. ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே பார்த்தேன்னா, இப்போ சிட்னி மெல்பர்னில் படித்தா இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி கெட் 3 years of post study work for masters. Whereas if you go to regional city, 1 year extra. If you go to regional places, still 1 more year extra. ஸோ அது அந்த மாதிரி ரீஜனல் சிட்டிக்கோ, இப்போ பர்த் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் ரீஜனல் சிட்டி. ஓகே, இந்த மாதிரி ரீஜனல் சிட்டிக்கு போனால் அவனோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மியாகுமா? Not really. ஏன்னா நான் யூட்டாஸில் இருந்தேன் for a long time. I was there for 13 years. So quality wise it's not going to differ. Okay. அதனால வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. Okay. Yeah, preference of people here and there, we are not experts to talk about migration, but what I'm talking about is the quality of education. Yeah, okay. அது டிஃபர் ஆகுமான்னு ஆகாது. அதுலேயும் என்ன தெரியுமா, the trick for student is to select the perfect course where it is available. For example, marine science, இல்லாட்டி மைனிங் பற்றியானா, then you go to Western Australia. Yeah. So அந்த மாதிரி கரெக்டாக பிக் பண்ணி, something should match with your interest, your skill, and then future trends. நம்ம அதை பற்றி பேசணும். இது 3 கிளிக் ஆச்சுன்னா you are there. You focus and you are going to be successful. Okay. You are talking about future trends. The world talks about AI. Nothing more than AI actually. Okay. So, எதெடுத்தாலும் they are saying with the AI you have something. Talk about that future trends. பேசி ஆகணும். பிகாஸ் AI இல்லாமல் எஜுகேஷன் டாக்கே கிடையாது. ஏன்னா important thing is in the integrity is one issue. Yeah, okay. How students use AI. But how AI uses us அப்படின்னா, you as a tool is more important. Yeah. So end of the day, Lakshmi Narayanan, one point is, this is artificial intelligence. This is not artificial heart. Right? But artificial heart is coming up. True. Artificial intelligence வந்து we see that as an excellent tool to be applied in every aspect. Okay. Whether you like it or not, that is future. Yeah. அதனால how we can utilize is the question. இன்னொன்று apply to different angles. So basic tools we'll develop. For example, we have collaboration with HCL. Okay. நாங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னா, AI as a micro credential. Okay. Every student gets it for free. Get it for okay. So அதனால HCL மூலமாக நாங்கள் அதை ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். For everybody it's free. So multiple steps are taken. இந்த மாதிரி AI எப்படி enhance பண்ணுறது. So students are on top of it. At the same time addressing the integrity issues within our assessments. அப்போ என்ன, the onus is on எப்படி நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க. So they are learning everything about AI to utilize. At the same time they don't use it for a negative purpose. Okay. Well, I mean, என்னோட அடுத்த கொஸ்டின் இஸ், சைபர் செக்யூரிட்டி க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஏஐ தான் ஒரு ரீசனாகவும் இருக்குமா? ஏன்னா சைபர் த்ரெட்ஸ் ஈஸியாக ஏஐ வச்சு அவன் பிரேக் பண்ணிட்டு போயிடலாமா அப்படிங்கிறதும் ஒரு உண்மையான இருக்கு. அப்சல்யூட். ஏன்னா இது என்னாச்சுன்னா, before we realize it has grown like a monster. So people are struggling to get a grip on it. இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ்லையும் we are at what is called as an inflection point. எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது ஃபாஸ்டா, பட் if you don't catch it you will lose it. Correct. So at UW என்ன பண்ணோம், we have started as a proactive approach. எல்லாருக்கும் AI knowledge கொடுக்குறது, and then also
how it is adaptable to computer science, adaptable to business, அப்படி எடுத்து வரோம். எந்திரன் மூவில சங்கர் வந்து ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடியே அதை காமிச்சிட்டாரு. ஆமா. வேர்ல்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே அது மாதிரி தான் ஒரு ஓகே. Now the question is how important, rather I put the other way around, okay, it is like only two kind of people, whether you use it AI to live, otherwise you will be isolated-ங்கிற சுச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கோம் நம்ம. எஜுகேஷன் ஃப்ரண்ட்ல ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் லேர்னிங் சம்திங் விச் இஸ் நாட் நீடட்ங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு மோஸ்ட் ஆஃப் த மேக்ஸே எடுத்துக்கோங்க, பேசிக் மேக்ஸு கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் ஓகே, அதை வச்சு சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஈவன் சே லைக் கிராமட்டிக்கலாக வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஐஎல்ஸோ அது மாதிரி ஃபார் ரைட்டிங் தெரிஞ்சா இப்போ இங்கிலீஷ் இமெயிலே எழுத வேண்டாம். கோடிங் ஃபார் தட் மேட்டர் கோடிங் இஸ் டைங். ஸோ வை டு வி ஸ்டில் லேர்னிங் ஆல் திஸ் திங்ஸ்? எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா another debatable angle இது. அதனால தான் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபாஸ்ட் அடாப்டிங் ஈவன் இன் கரிக்குலம். இன்னைக்கு என்னோட பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன் சார், இது வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான கேள்வி இது. டூ வி நீட் ஆக்சுவலி த கரண்ட் எஜுகேஷன் ஸ்டைல் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குல்ல. ஐ திங்க் வி டூ. ஏன்னா யூ நீட் டு பி அ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆல்சோ. ஆனால் தெர் இஸ் அ பிக் ஆனா எதுனா யூ பேசிக்லி டெவலப் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், அதுதான் லேக்கிங். ஸோ இந்த காலத்து பசங்களுக்கு இந்த வேர் இஸ் த கியூரியாசிட்டி, அந்த ஜென்ஸின்றாங்க தவிர தே நீட் டு டெவலப் தட் சார்ட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி, தட் சார்ட் ஆஃப் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சச் அஸ் டீம் பிளேயிங், அப்புறம் வந்து ரெசிலியன்ஸ், ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டிங். எப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா ஹவு யூ யூஸ் யுவர் லீடர்ஷிப் டு குயிக்லி ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன். ஸோ ஐ வுட் சே இது வந்து ஒரு பக்கம் டு வாட் டிகிரி யூ நீட் தி கான்டென்ட், எஸ் அபவுட் சே 50%. But other 50%, I mean, that means I'm giving so much importance to soft skills. But can the university do it? Yes. ஏன்னா நாங்கள் we are also providing the atmosphere. அதெல்லாம் வளர்றதுக்கு ரீசெண்டாக நான் ஒரு ரிசர்ச் பார்த்தேன் ஹார்வர்டோடது. இட்ஸ் இஸ் வாட் ஏஐ கேனாட் டூ அப்படின்னு சொல்கிறதுல அவன் என்ன சொன்னான், நீ வந்து ஒரு சைக்காலஜி படிக்கிறியா, இல்லை ஆர் ஐ மீன் ஒரு 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 ஆர் ஒரு உன்னோட கம்யூனிகேஷன் ஆங்கிள் ஆர் லைக் உன்னோட ஜட்ஜ்மெண்டல், இதெல்லாம் தான் ஏஐ வில் டேக் டைம் to replace அப்படிங்கறாங்க. What is your thought? Absolutely, ரொம்ப கரெக்ட். ஏன்னா இப்போ what is missing from AI are two things. One, it cannot judge. Yeah. In a way it is good because it brings in a uniform world. Because நம்ம humans-ஓட judgment இல்லாதனால in some ways it is good. Yeah. Some ways it is really bad because it gives wrong information also. Okay. So அந்த விதத்தில் ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாது இட் இஸ் வே இட் இஸ் குட். ரெண்டாவது எத்திக்ஸ் சுத்தமாக இருக்காது, கிடையாது. அடுத்து ஐ ஆல்சோ ஓப்பன் அப் another front. என்னன்னா once you enter something into the AI world, it's not going to come back to you. So that means you open a can of worms to everybody. நீங்க டேட்டா இன்னைக்கு போட்டீங்கன்னா it is for everybody. It will be utilized by another system. That is other problem. So quite a bit of ethics problem இருக்கு. அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் what we have done is for our AI courses we are using philosophers as teachers. அதுதான் philosopher தான் ஃபர்ஸ்டாவே போட்டுருக்கான் ஹார்வர்டும் ஆக்சுவலா. Correct. So we have adopted that. Yeah. So we have recruited philosophers, two of them for Chennai to Mumbai. Okay. So they are going to teach AI ethics and integrity. Amazing. நான் வந்து ஒரு குயிக் ஃபயர் क्वेश्चन, சென்னை ஆர் பர்த் அப்படின்னு சொன்னா எது சூஸ் பண்ணுவேன்? கரண்ட்லி சென்னை. யூ ஆர் பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் சென்னை. ஓகே. சரி, அப்படி நான் இப்படி போறேன், மெல்பர்ன் ஆர் பர்த்? Perth for profession, Melbourne for living. Okay. Chennai people have coffee. Okay. அங்க போயிட்டு எல்லாம் டீ தான். What is still you look for? I like Chennaiல filter coffee மாதிரி world's best. So every morning what you look forward to first is the filter coffee. Okay. Okay. Say I mean a student who has to go abroad, ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகணும்னா what is the one skill is important current world? Basically the adaptability. So because that under adaptability there are so many things. So you go understand the situation, adiketha mari like what you said, civic sense comes under it. Anga paathuட்டு எப்படி you change yourself to suit, because end of the day they expect us to respect them. And அந்த அதுதான் அவங்க கேட்கறது, because you don't show something that they don't like. Yeah. So when you are there, be like them.
Yeah. அதுதான் adaptability is what I would say is Okay. the prime So thing. one mistakes every Indian student do. They basically, there are many things, but at least if you want to say only one thing, I would say under preparedness. So that means do your homework. Homework, yeah. ரிசர்ச்சே பண்ணாம அப்படியே போயிடும். அப்படியே போயிடுது. அது வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ராங். ஐ கேன் எக்ஸ்பேண்ட், பட் எனிவே இட்ஸ் சப்போஸ் டு பி a rapid fire, so I'll stop there. Okay, one skill every student should learn. Communication. I want to expand a little bit, sir. ஏன்னா எனக்கு இது ஒரு வருத்தமான இது, having taught thousands and thousands of Indian students everywhere. நீ வந்து especially the written communication. Yeah, okay. We again, honestly, I don't know how we lost it, because we used to be so good at very it. good at it. அது எங்க மிஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல. Especially Tamil people. Yeah, very very good. And we lost the skill of writing and also adapting to scientific writing. iPhone took that from us. தெரியல எப்படி நடந்துன்னு தெரியல, ஆனா ரொம்ப ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் அது. Whereas the oral communication is not bad. அந்த இது வரணும். So I would say communication is important. Okay. How to develop communication is a key. Okay, so one word define UWA. Excellence. Amazing, superb. Okay, one word differ, or I mean one word differ from UWA Perth and Chennai. Hybrid, I would say. Okay, that's good one. Okay, so I mean closing message, if student wanted to prepare themselves for settling abroad, okay, so what is that, when do they have to start, or is there as a, I mean, like, you know, those time 30 years back things were different. I mean, going abroad is also difficult, right, and it's also getting settled easy, but today it is not the case. Okay, so with today's scenario, when do they have to start prepare themselves? My humble opinion here is, don't follow the sheep herd mentality. என் ஃப்ரெண்டு போயிட்டான், நானும் போய் ஆகணும். Basically, understand yourself is the first question I would ask all youngsters. Because all of us are different, sir. The skills you possess and I possess are different. Our mentality, personality is different. Some people are extremely suited for hospitality. Correct. Some people possess inherent leadership. Every shoe will not fit for everybody. Correct. So you try to understand that. Parents are the encourage பண்ணணும். Sportsman, why do you want him to put in a class where they don't want to sit down? Correct. So இதனால தான் we develop anxiousness in the problems arise out there. Okay. So first point is understand yourself, your skills. Now, some people, you know, own nephew, if you open up the car, he can fix it, whereas he can't study. Yeah, that's so also a skill. Hands ada. So if you mix your personality and the skills you possess, amazing. Now is your the idea. நான் எதுல ஷைன் ஆக போறேன். ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் வந்து you understand basically இந்த ஏரியால ஜாப் ட்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா படிக்கணுன்றதுக்காக படிக்கிறது கிடையாது. இப்போ we need to really do our research and say this is a future trend, whether it is crypto or AI, and develop skills. நான் சொல்றது படிக்கணும்னு சொல்ல, additionally develop all these skills, because my future trend prediction is in education itself. We won't have long degrees. It will all be short bites. Okay. And other important thing I predict is நிறைய elderly, like age group இருக்காங்கல்ல, they'll also come back to study. So you may be in a industry, but you are going to, you know, skill up. Okay. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி courses. That is large projection is on AA ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Absolutely. So அதனால you do a bit of your own analysis. Who am I? Analysis before you think about going abroad. Okay. அதுக்கு அடுத்த question வருது, எங்க போறதுன்னு. All universities not the same. ஏன்னா traditionally some universities are so strong. எங்க UWA miningல king. ஏன்னா that's because most of Australian economy is there. From you know everything. You also have a beautiful agri side. Wonderful agri institute. They have some 100+ acres of and field the research, is there. And the research, and then work with India has got a mature market of in the education coordination. I mean, they all do their homework and bring to you. So work with a lot of these people and say, எனக்கு எது சூட் ஆகும் இதுல இருந்து, and the country, because now all over the world it has opened up. Okay. So எங்க வந்து, I mean, financial side parents are worried, but at the same time quality is important. Very true. So if you put an algorithm of all this together, that is what is presented before you. So
சிம்பிளா ROI கிடைக்குமா கிடைக்காதா இதெல்லாம் போட்டா அதை செக் பண்ணிட்டு போறது பெட்டர். ஓகே. In a way, it's a golden period, Lakshmi Narayanan. And in the branch campuses, there's going to be close to 30 by the time 2027. Yeah. So what I feel is you are getting அந்த டிகிரி அப்படியே தானே. எனக்கும் இன்னைக்கு ஆஸ்திரேலியா படிக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது. வித்தியாசமே இல்ல. And you can also experience it. Plus you are eligible, right? Because you got Australian degree, that is an international degree. Correct. You can apply anywhere. End of the day, UW ஓட aim அதுதான். We are creating that international atmosphere here. So study here, lead everywhere. அதான் motto. Okay, amazing. So you can go anywhere so it's such a golden opportunity for our Indian students to see that international quality coming here. அதனால தான் kudos to the Indian government. இதனால என்ன ஆச்சுன்னா it opened up quality to be higher. இப்போ என்னன்னா competing institutions have to grow. And say அவங்களை எப்படி மேட்ச் பண்றது. Correct. So it's also give a push to Indian government to scale up to that level. Absolutely. And the universities. Private universities, I know what you mean. So அவங்க எல்லாருமே ஒண்ணா பண்ணா end of the day you want to see this is the most exciting country in the world and Viksit Bharat வரதுக்கு they put the seed. Yeah, okay. So 2047 by the time 100th இது வரும்பொழுது independence we have to be Viksit Bharat. இது வளர்ந்த நாடா ஒரு வல்லரசா இருக்கணும்னா we've got the seed and students are important and Gen Z have shown how important they are. True. So I feel this is a golden period for education and happy to be part of it. Amazing. Thanks for such a lovely time actually. Such a lovely inputs. Thank you so much. வணக்கம் சார் எல்லாருக்குமே all the best to all the students. Thank you.